హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఎలిగెంట్ కార్ డిజైనర్స్. ఈ రోజు మన షోరూమ్ కి బ్రాండ్ న్యూ XUV 700 షోరూమ్ నుంచి కస్టమర్ డెలివరీ తీసుకొని డ్రాప్ చేశారు. ఇందులో మనం PPF తర్వాత సన్ ఫిలిం, ఫుట్ స్టెప్, ఫుట్ మ్యాట్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాము. లెట్ us చెక్ వన్ బై వన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, PPF అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయకంటే ముందు మనం మొత్తం కార్ ని ఫస్ట్ పెయింట్ కరెక్షన్ చేస్తాము. పెయింట్ కరెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కంప్లీట్ కార్ మీద ఉన్న స్క్రాచెస్, డస్ట్ స్క్రాచెస్ కానీ, స్వర్ల్ మార్క్స్ కానీ, లేదంటే ఇంప్యూరిటీస్ కానీ అవన్నిటిని మనం ప్రాపర్ వేలో రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మన డీటెయిలర్ పెయింట్ కరెక్షన్ ప్రాసెస్ ని చేస్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ ద పెయింట్ కరెక్షన్ ఇస్ డన్, వీల్ స్టార్ట్ విత్ ద PPF అప్లికేషన్. సో స్టే ట్యూన్డ్. సో ఫైనలీ వెయిట్ ఈజ్ ఓవర్ ఫ్రెండ్స్, కార్ ఈజ్ రెడీ టు బి డెలివర్డ్. PPF ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ కార్ ఈజ్ లోడెడ్ విత్ ఆల్ ద నెసరీ యాక్సెసరీస్. సో లెట్ us హ్యావ్ అ లుక్ ఇన్ డీటెయిల్. సో మీరు ఇక్కడ కార్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ కార్ గ్లాసీనెస్ అనేది ఏ విధంగా ఎలివేట్ అవుతుందో. మనం PPF ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి ఈ షైన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. అండ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన PPF కంప్లీట్లీ ఆటో సెల్ఫ్ ఫీలింగ్, హీట్ సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ PPF అనమాట. విచ్ మీన్స్ మీడియం టు మైన్యూట్ స్క్రాచెస్, డస్ట్ స్క్రాచెస్, స్వర్ల్ మార్క్స్ ఏ ఉన్నా కూడా మనం జస్ట్ ఎండలో పెడితే చాలు, ఆ హీట్కి ఆటోమేటిక్గా వ్యానిష్ అవుట్ అయిపోతుంది. మీకు ఈ డెమో కావాలంటే ప్లీజ్ కమ్ టు అవర్ షోరూమ్, విల్ షో ఇట్ టు యూ ఆన్ యువర్ కార్. SUV అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ యాక్సెసరీ ఫుట్ స్టెప్ ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఇందులో ఈ ఎలిగెంట్ లుకింగ్ ఫుట్ స్టెప్ యాడ్ చేసాము. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ క్లాసీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లుక్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో డ్యూరబుల్. విల్ జస్ట్ చెక్ ద డ్యూరబిలిటీ టెస్ట్ నౌ. సో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ మౌంటెడ్ బై 3 clamps అండ్ కంప్లీట్లీ ABS మెటీరియల్. మీకు లాంగ్ రన్ లో బెండ్ అవ్వడం లాంటిది ఏది ఇబ్బంది కూడా ఉండదు అనమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫుట్ స్టెప్ మనం ఈ కార్లో ఈ రెయిన్ వైజర్స్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డోర్ వైజర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. మీ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ ఇస్ అలాంగ్ విత్ క్రోమ్ లైన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ కస్టమ్ ఫిట్ ఫర్ XUV 700 అండ్ ఇట్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ 6 పీస్. మనకి డోర్ వైజర్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి మెయిన్లీ రెయినీ సీజన్ అప్పుడు వాటర్ స్లైస్ అయ్యి మనకి గ్లాస్ మీద స్లైడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డోర్ వైజర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కస్టమర్ ఈ కార్లోనే స్పెండ్ చేస్తారని చెప్పారు అండ్ దే విల్ బి మోస్ట్లీ గోయింగ్ ఫర్ లాంగ్ డ్రైవ్స్. సో కస్టమర్ స్పెసిఫిక్గా మన హీట్ రిజెక్షన్ ఫిలిం సజెస్ట్ చేయమని అన్నారు. సో మనం కస్టమర్కి నానో సెరామిక్ ఫిలిం సజెస్ట్ చేసాము. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. అండ్ ఇది మనం అన్ని గ్లాస్కి ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఫ్రంట్ విండ్షీల్డ్, బ్యాక్ గ్లాస్, సైడ్ గ్లాసెస్, క్వాడ్ గ్లాస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ద విజిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ గ్లాస్ యాజ్ వెల్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ 70% విజిబిలిటీ ఫిలిం యాజ్ పర్ RTA నార్మ్స్. మీకు RTA దగ్గర నుంచి కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ద ఆప్టికల్ క్లారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. సో కమింగ్ టు ద ఇంటీరియర్స్, మనం ఈ కార్లో కస్టమ్ ఫిట్ 70 మ్యాట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్. కంప్లీట్ బ్లాక్ లెదర్ విత్ సిల్వర్ స్టిచ్చింగ్ ఇన్స్టాల్ చేసాము అండ్ సిల్వర్ కాయర్ మ్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం విచ్ మ్యాచెస్ విత్ కార్ ఇంటీరియర్. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ హౌ ఎలిగెంట్ ఇట్ లుక్స్. ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ ప్రీమియం ఫీలింగ్ ఇన్ యువర్ కార్. మీరు రేర్ లో కూడా చూడొచ్చు ఫిట్టింగ్ ఏ విధంగా ఉందో. ఇట్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద కార్ ఫ్లోరింగ్ అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ సింగిల్ పీస్ ఎట్ ద రేర్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మెయింటెనెన్స్ ఫ్రెండ్లీ, ఈజీ టు డస్ట్ అండ్ ఈజీ టు క్లీన్. So finally, let us take a review from our customer regarding the accessories and PPF installed, friends. So finally, work complete happened, sir. So if you can just give a few words to our viewers, it will be very convenient for them, please. Quality, fitting, finishing is excellent with Akhil. From the last, this is my second car here at Elegant, and బయట ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా తేడా ఉంది. Because if you're getting a PPF, then you need to leave the car here at the showroom for 2-3 days, where trust factor undali. With my previous car, he's done an excellent job, hence my second car has come here. Overall the work is very nice. And also to all the new buyers for cars, showroom nunchi accessories తీసుకోకండి, ఎందుకంటే better quality at a very lower price is available at his shop here.
and I'm very much satisfied. I have saved about more than 50-60% overall on the accessories cost. If you see between the showroom and what I've gotten here, so overall I'm satisfied. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాల్యుబుల్ రివ్యూ. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్, సో దట్ విల్ బి మోర్ ఎంతూజియాస్టిక్ టు డూ ఎక్సైటింగ్ వీడియోస్ ఫర్ యూ.